Yeah. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Thank you. So, yeah. So, we'll do one thing. We'll wait for a couple of minutes, and before starting the session, I would like to briefly talk to you about AP Jagruthi, the intended, the main objective of the session, and the key takeaways which are expected from the session. So, ఒక 5 to 10 minutes మనం discuss చేసుకుని then we'll directly go for the discussion part. So today we have 4 questions to discuss. So I wanted to talk to you about some general things related to AP Jagruthi. So please mute your microphones, and if at all somebody has some query, or if you want to add something, please do it in the text box, or you can raise your hand. You have the options for both here. So either hand raise cheyandi, or you can just add, put your input in the chat box. Okay. Yeah. I believe more people are yet to join. There are approximately 30 people, I believe. 30 people are expected to join. We'll wait for a couple of minutes. Yeah, I've gone through like 6 to 7 copies. Roughly 5 to 6 copies, I believe. 6 copies have gone through because most of the people posted the answers in the later part of the day. So yeah, I think only one person posted before 1 p.m. Just a second. Yeah, we'll start the session in a couple of minutes. Let the other people join. Yeah, rest of the people, whoever are participating in the session, if at all by any chance you have the answer sheets or any kind of notes related to these things, you can add the value addition points in the notes then and there itself. Yeah. So we'll start the session. Meanwhile, people will join. So we'll stick to the time, because our session will be mostly 1 hour. So we can't afford to waste any time. Yeah, today after discussion, the PDF will be provided, because I don't want to provide the PDF before the discussion. Endukante my side of answer to I'll come with my side of answer, model answer. So in the discussion, each question will be roughly discussing about 12 to 15 minutes. So me side nunchi vache inputs or whatever avi kuda add chesi, I believe definitely 10 to 20% aa inputs kuda untayi. So depending on that, final copy I'll make it available every day after the session. Okay, half an hour to 1 hour after the session, I'll make it available. So right now I'll share the screen with you. That will be a Word document. So me side nunchi inputs or collective inputs anni kuda finalize ayipoyin tarvata aa final copy ni PDF chesi meeku share cheyadam jarugutundi every day. Okay, so also as said earlier, recorded videos will also be available. So ఎవరైనా by any chance, if you happen to miss any sessions, so you don't need to worry. But one thing is, please do write answers every day. You just write the answers. It's not like it's not like you don't write the answers and just attend the session only for gathering information. That doesn't work out usually. ఎందుకంటే I've seen several such initiatives. Usually answers ఏం రాయకుండా, ఆ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోకుండా, you just come and attend the session
in the opinion of gathering the information, collection of the information చేద్దామని వస్తారు. బట్ యూటిలిటీ పెద్దగా ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ మనం ఆన్సర్స్ రాసి సెషన్ అటెండ్ అయితే డెఫినెట్లీ విల్ have the added advantage of getting better content, but content accumulation అనేది primary objective కింద పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే writing practice is the primary objective. Okay, writing good answers, framing them, that is the ultimate objective. Okay, so starting with the aspects which I want to discuss with you. First thing is regarding the submission of the answers. Most of you people did not submit before 1 p.m. So yeah, few people submitted at least before 2:33 p.m. అది కూడా ఒక 4 to 5 people submit చేశారు. తర్వాత సబ్మిట్ చేశారు మోస్ట్లీ 4:35 తర్వాత. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, గివ్ మీ సమ్ టైమ్ టు గో త్రూ ద కాపీస్. లాస్ట్ లో 5-6 కి ఆర్ 4 తర్వాత 3 తర్వాత మీరు సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే క్విక్ గా ఇవన్నీ అంటే దాని యూటిలిటీ సర్వ్ అవ్వదు. ఎవరైతే ప్రైమరీ ముందు పంపిస్తారో 1 ముందు, డెఫినెట్ గా వాళ్ళ కాపీస్ అన్ని టైం తీసుకుని వీ కెన్ అనలైజ్ అండ్ గివ్ యూ ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో ట్రై యువర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు రైట్ బిఫోర్ 1 p.m. సబ్మిట్ బిఫోర్ 1 p.m. ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మేక్ ఇట్ పార్టిసిపేటివ్. ఈ రోజు కూడా ఏ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యాస్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అదర్స్ ఆన్సర్స్. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో పార్టిసిపేటివ్ గా చేయండి. నోబడీ ఈస్ అన్ అథారిటీ హియర్ అండ్ వీఆర్ నాట్ హియర్ టు క్లెయిమ్ ఎనీ అథారిటీ ఆర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. బేసిక్ గా ఏంటంటే వీ జస్ట్ హ్యావ్ లైక్ 70 days. యా, ఈ హాలిడేస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా అన్ని తీసేస్తే రఫ్లీ 60 days వస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ లైక్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ and some of the people are already preparing for other examinations. So unna time lo maximum benefit we have to gather. So that just happens through collective learning, participative learning. So adokati cheyandi. And yeah, that's it. Also some people are not writing the time and word limit. Please do that. Endukante you all know we have to write 15 answers. Okay, ఎవరికైనా వినిపించకపోయినా ఎనీ ఇష్యూ విత్ ఆడియో సంథింగ్ లైక్ దట్, జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ type it in the chat box. Okay, yeah, right. So coming to the thing which I am discussing, the last point is time and word limit. Some people are not mentioning the time and word limit there. So when you are not mentioning the time and word limit there, so the criteria for evaluation, ante manamu we should write 15 answers in 180 minutes. So 12 minutes per answer vastadi. So 12 minutes per answer, either you should be writing in 11 to 12 minutes. Ante akkada manaki ee signature lo ivanni teeskuni scanning lo all these kind of things ki టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో 11 to 12 minutes ఐడియల్. పోనీ ఇప్పుడే బిగినింగ్ అయితే యా 13 minutes is okay. Please don't go overboard. Some people are writing like 17 minutes and 18 minutes, 20 minutes, 19 minutes. So that is not nowhere near. We are nowhere near. అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుని బెటర్ ఆన్సర్ రాసినాం అని అనుకుంటారు కానీ ఇట్ విల్ ఈట్ అవే ఇంటూ అదర్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్, మీకే తెలుసు. ఎందుకంటే ది బెస్ట్ రాసిన ఆన్సర్ కి మేబీ 10కి 7 రావచ్చు, డీసెంట్ క్వాలిటీ రాసిన 10కి 6 రావచ్చు. జస్ట్ ఇమాజిన్ 10 క్వశ్చన్స్ రాసి ది బెస్ట్ క్వాలిటీ రాస్తే 7 marks ఆర్ 7.5 marks వచ్చినా యూ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ 70-75. దట్స్ ఇట్. అదే మీరు యావరేజ్ గా ఆర్ అబవ్ యావరేజ్ గా 6 రాశారు అనుకోండి, ఐ మీన్ 15 క్వశ్చన్స్ మొత్తం రాశారు అనుకోండి, యూ గెట్ 6 marks each. So that is 90 marks. So total score maximize చేసుకోవడానికి చూడండి. So the bottom line is writing within time limit. And coming to the word limit, I have seen a couple of answers. And I don't want to name anybody. So కొన్ని ఆన్సర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే it is more like they have written everything like అంటే ఒక నోట్స్ లాగా ఉన్నాయి ఆన్సర్స్. They have written jolted down everything. ఐ అండర్స్టాండ్ హిస్టరీలో కొంచెం ఎక్కువ రాయాలని, ఉన్నదంతా డంప్ చేయాలని కాదు. ఓకే, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్రోఫోన్. యా,
సో ఉన్నదంతా డంప్ చేయాలని కాదు, వీ డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ టు డంప్. అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ కి రీజనబుల్ ఆన్సర్స్ రాసి మాక్సిమం మార్కులు లాగగలగాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనము డైలీ మినిమం టైంలో చేయగలగాలి. ఒక 2 to 3 hours చదువుకుని 1 hour ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్, దట్స్ ఇట్. ఆంధ్ర పార్ట్ మాత్రమే మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ షుడ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విత్ జనరల్ ఎస్ఐ, ఎస్ఎన్టీ పేపర్ అండ్ ఇండియా టాపిక్స్. సో మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ వస్తే దట్ సేమ్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీ పేపర్. ఆల్సో కమింగ్ టు ద ఎస్ఐ, విల్ ఎనీవే బి షేరింగ్ ద టాపిక్స్ అండ్ సోర్సెస్. అఖిల్, ప్లీజ్ mute your microphone. Yeah, thank you. So yeah, these are the things which I want to mention before the starting of the session. Okay, so few people have written really good answers. Ante I think the yeah, Archana, I believe she submitted before 1 p.m. Yeah, decent attempt. I don't say it is flawless. There are a little bit of additions here and there. I've evaluated their answer sheets. I'll share it with you. So most importantly, demand of the question ni address చేయట్లేదు. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ పర్టైన్స్ టు ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే you should only write about architecture. If you don't know anything about architecture, or if you want to just fill up some lines, yeah, then it's okay. Architecture అంటే ఆర్కిటెక్చర్ గురించే రాయాలి. Okay, not like every other aspect related to art. Okay, as we go, I'll tell you. Yeah, let's not waste further time, and I'll share the screen with you. Yeah, is the screen visible? Yeah, is the screen visible to everybody? Yeah, I'll zoom it a bit. Yeah, is it okay now? Right. Okay. So yeah, the first question goes like this: describe the religious conditions and cultural contribution of Satavahana period. To what extent Satavahanas laid foundation for Andhra culture? Yeah, this is quite a straightforward question, and most of the people will be well versed with Satavahana because that is a stock area where you expect question most of the years. So now, coming to the introduction part, yeah, many have written decent introduction. For example, I'll read one of the introduction. Satavahana dynasty ruled whole Deccan, including Andhras in Eastern Deccan, for a long reign about 221 BC to roughly 400 years. Okay, that is fine. See, introduction, listen carefully. Introduction, there is no hard and fast bound rule that introduction itlane rayalani. In fact, answer itlane rayalani kuda rule em ledu. There are n number of varieties in which you can write an answer, but the main point is core areas of the question ni identify chesukodam. Mano rasina answer lo core areas of the question as much as possible you should address. Coming to the history, it's all about facts, sources, directly addressing the core area of the question. Okay, మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇన్నోవేటివ్ గా రాయగలిగితే that is fine, very good. If you are not able to write, yeah, go for generic thing. All said and done, main point which you have to focus is time limit లో రాయాలి. Time limit లో main demands of the question address చేస్తూ you should write. So here, if I may
point out the main demands of the question are discussing about the religious conditions there and their cultural contribution. Okay, we should discuss about the religious conditions and their cultural contribution. Okay, and lastly, to what extent they have laid the foundation for Andhra culture. So this is the catch. So rest of the two things, one, the religious conditions and the cultural contribution is a regular affair, isn't it? So the only thing, చిన్న ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుంది అనుకుంటే ఆంధ్ర కల్చర్. ఇప్పుడు రిలీజియస్ కండిషన్స్ కల్చరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అందరూ నార్మల్ గా రాసేస్తారు కాబట్టి ఆ మార్కులు వచ్చేస్తాయి. ఎవరైతే ఆంధ్ర కల్చర్ పార్ట్ కి రీజనబుల్ జస్టిస్ చేస్తారో హాఫ్ మార్క్ టు 1 మార్క్ ఎక్కువ వస్తుంది డెఫినెట్లీ. Okay, so now let's see the intro. So I came up with this intro. So the Satavahanas also referred as the Andhras in the Puranas. Satavahanas ni Puranas lo, I mean the contemporary literature lo Andhras ani mention chesaru, because see ikkada there is a direct link with the one of the key demand of the question. Okay, if you are able to establish such link in the introduction, it will definitely catch the attention of the examiner. Make your answers different, make your answers different antar kada. This is how you make it different. Of course, I don't say ఇది ఒక అద్భుతమైన ఇంట్రడక్షన్ అట్లా చెప్పట్లేదు కానీ రీజనబుల్, yeah, but also quite it will hook the examiner. Okay, so rest of the part is మీలో చాలా మంది రాసిందే Deccan region and the 2nd century BC to early 3rd century. Okay, all these things are, most of you have written these things. So this should be a reasonable introduction. And I am saying you again and again, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేవి, నేను డిస్ప్లే చేసేవి జస్ట్ మోడల్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు మీరు ఒక 4 పాయింట్లు రాసి నేను ఎక్స్ట్రా 1-2 పాయింట్లు అక్కడ మెన్షన్ చేసిన, లేదంటే 1-2 పాయింట్లు నేనే తక్కువ మెన్షన్ చేసిన, అందులో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ విచ్ యూ షుడ్ బి కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఈస్ అడిగిన డైమెన్షన్స్ అన్ని మెన్షన్ చేశారా లేదా, ఏదైనా డైమెన్షన్స్ మిస్ అయ్యారా. దోస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ విచ్ యూ షుడ్ బి రియల్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ okay with me taking names, for example, Archana has written an answer which is very reasonably very good, but in the second half, coming to the cultural contribution, in the cultural contribution she have mentioned everything. She mentioned about art, architecture, paintings, dance and music, but literature is the aspect, one of the dimension she could have mentioned. అది కూడా మెన్షన్ చేస్తే ఇంకొక హాఫ్ మార్క్ 6 మార్క్ ఎక్కువ వచ్చే స్కోప్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఇట్. సో డైమెన్షన్స్ మిస్ అయితే చూసుకోండి, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేయకండి, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్, విల్ బి లిమిటెడ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్స్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 or 3 ఫ్యాక్ట్స్ రివైజ్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకే, కమింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. Yeah, they belong to the Hindu religion. Though they belong to the Hindu religion, their generosity is evident from the donations they made to Buddhist monasteries and Jaina denominations. Okay, so coming to the religious conditions, first of all, they were Brahmins. Okay, Vedic Brahmins. Okay, so the caste system or the Varna system was not too rigid, because the Varnas or caste was determined by the provision they undertook. But during the later stages, అంటే బై ద టైమ్ ఆఫ్ గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి, ఆ లేటర్ కింగ్స్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్. సో బ్రాహ్మణికల్ ఆర్ ఈ వర్ణ హైరార్కీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్సాలిడేట్ చేయాలి. కన్సాలిడేట్ చేసే పొజిషన్ ఆర్ ఆ బాధ్యత ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ గోయింగ్ అగైన్స్ట్ దిస్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ వర్ణ సంకర హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై ద కింగ్స్. సో అకార్డింగ్ టు ద కంటెంపరరీ ఎపిగ్రాఫిక్ ఎవిడెన్సెస్, గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏక బ్రాహ్మణ ఆర్ వర్ణ సంకర నిరోధక. సో ఇట్లాంటి టైటిల్స్ ఉన్నాయి. సో కమింగ్ టు ద రిలీజియన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ బ్రాహ్మణిజం. ఓకే, ఇన్ బ్రాహ్మణిజం they followed Shaivism, evidences of Shaivism and Vaishnavism, and in Vaishnavism especially Bhagavata cult was quite evident from the
evidences which are obtained there, literary as well as epigraphic. So they undertook Vedic rituals. Okay, as per Nanagati inscription of Naganika, both Gautamiputra Satakarni and Satakarni 1, they both undertook the Vedic rituals like Aswamedha, Vajpaya. So these kind of rituals. Next, coming to references of Shaivism. So you can mention the Shivalinga at Gudimallam. So this is supposedly near Renugunda Tagara Untadanukunta. This Gudimallam Shivalinga is the oldest in India. Okay. So such ante facts kuda striking and most important facts mention chesthe baaguntadi. Next is Alas Gata Saptasati. So it starts with the prayer of Shiva and ends with prayer of Parvati. So again a reference to Shaivism. Next, coming to Vaishnavism. So Nashik inscription of Gautami Balasri. So refers to Gautamiputra Satakarna as Rama, of course, one of the avatar of Lord Vishnu. Okay. Yeah. So most of you people have mentioned these things anyway. Most of the people has mentioned these things. Next. Yeah. Next, coming to the next aspect. Yeah. This is one more point. Pilgrimage as a tradition was followed according to Nasik inscription, because the Nasik inscription and the Nanagati inscription both are on the trade routes and also pilgrimage routes. Okay. Next, Gata Saptasati also mentioned about worship of Ganesha, Surya, and Shakti. Next, so this is all about Hinduism. Next, coming to the Buddhism. Okay, you can mention about Mahadev Bhikshu, the first greatest Buddhist monk. Okay, so he propounded Chaityakavada. Next, you can mention about Acharya Nagarjuna, who is a contemporary of Yajnaശ്રી Satakarni. Okay, so some of the places you can mention centers of Buddhism during Satavahana period. Most of you will be aware of Nagarjuna Konda, Amravati, Ekayapeta, Amravati, or Danikataka. Anything is fine. So next, coming to the Jainism, you can mention about Konda Kundacharya. Okay, and so yeah, the sect of Saraswati Gacham. And coming to the centers of Jainism, it is Ramatirtham as well as Danavalapadu. Okay, Ramatirtham as well as Danavalapadu. Okay. Right. Next. Yeah, Danavalapadu is a place in Kadapa and Ramatirtham is a place in Nellore. Okay. Ramatirtham is a place in Kadapa. Danavalapadu is a place in Nellore. So there you can find the support extended by Satavahanas, especially the royal ladies and the people belonging to the royal families. They extended patronage to Jainism. Also, to some extent, Buddhism and Jainism patronage was also extended by the lower varnas, so-called lower varnas of Vaishyas and Sudras. Okay, royal ladies from the royal family and also Vaishyas and Sudras. These both categories extended patronage to Buddhism and Jainism. Okay. So, yeah, after describing the religious conditions, you can write these things like religious harmony and peaceful coexistence despite having all religions. And conclusion and kadagani religious conditions explain చేసిన తర్వాత what is your take on that? One single statement on what is your take on that? అలా వదిలేకుండా you can write a single line, one single sentence. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, సెన్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్నెస్ వస్తుంది అనమాట. ఆ ఆస్పెక్ట్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి దానికి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్నెస్ ఇవ్వడం, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను రాయకపోతే ఏంటి అట్లా ఏమో అడగండి. దేర్ ఇస్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, దేర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి బెటర్. వి ఆల్, యా, మన ప్రయత్నం అంతా రైటింగ్ ఏ బెటర్ ఆన్సర్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు కల్చరల్ కాంట్రిబ్యూషన్. Coming to the cultural contribution. Yeah, first aspect is the art. Okay, so I've divided the art into visual art as well as performing art. Okay, visual art, performing art, minor art. Art ni మూడు విధాలుగా స్ప్లిట్ చేసాం: విజువల్ ఆర్ట్, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్, మైనర్ ఆర్ట్.
Okay, coming to the visual art, painting, Ajanta and Ellora, most of you, ముగ్గురు నలుగురు ఆన్సర్స్ చూశాను, అందరు రాశారు ఇది. So Ajanta is famous for the mural paintings, 3D effect, the tempera and fresco style. Okay, so next coming to the performing arts, మనకి గత సప్తసతి దాంట్లో we have evidences of group dances, బృందగాన అంటే group music and ballet dances. Okay, so definitely there is a tradition of music and dance which are performing arts. Okay, ఆ తర్వాత coming to the minor arts, terracotta, manufacture of terracotta, pottery and jewelry. Terracotta just like మన ఇండస్ వ్యాలీలో ఎలాగైతే ట్రెడిషన్ ఉందో అదే విధంగా టెర్రకోటా మ్యానుఫ్యాక్చర్, షెల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా ఉంది. సో దీనికి ఎవిడెన్సెస్ ఏంటంటే ద ఎక్స్కవేషన్స్ అట్ ప్రతిస్థానపుర ఆర్ పైథాన్ అండ్ మస్కీ అండ్ కొండాపూర్. ఓకే, ఒకవేళ ఇది రాయలేకపోయినా పర్వాలేదు, రాస్తే మోర్ ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, సో నెక్స్ట్ after arts it is architecture. In architecture you all know, again everybody mentioned these aspects, స్తూపా గురించి, చైత్య గురించి, విహార గురించి రాశారు. So you can mention the places where you find these things, అమరావతి, నందలూరు, ఆరామం, బౌద్ధారామాలు మీకు ఐడియా ఉంది కదా. Basically బౌద్ధారామం is a place where you have all the three, స్తూపా, చైత్య, విహార, monastery, చైత్య worship places, స్తూపా. సో ఈ మూడు కలిపి ఉండేవి బై ఆరామాలు. సో నందలూరు ఈజ్ వన్ సచ్ ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లిటరేచర్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్. సో లిటరేచర్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే we'll mention about Sanskrit obviously. We'll also discuss about Prakrit and Paisachi languages. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు. ఎందుకంటే ఆంధ్ర కల్చర్ అని అన్నాడు కదా, సో డెఫినెట్లీ తెలుగు గురించి మెన్షన్ చేయాల్సిందే, రైట్? సో నౌ కమింగ్ టు ద సాంస్క్రిట్, సర్వవర్మస్ కథాంతర వ్యాకరణం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లెక్సికాన్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్. సాంస్క్రిట్ నేర్చుకోవడానికి కైండ్ ఆఫ్ థెసారస్ లాగా అనమాట. మన డిక్షనరీలో థెసారస్ ఉంటుంది కదా, మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్, గ్రామర్, ఆ రూల్స్ ఉంటాయి, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ప్రాకృతిలో మీ అందరికీ తెలుసు హలాస్ గత సప్తశతి. సో లీలావతి పరిణయం బై కుతూహల, ద కింగ్ హలా అండ్ హిజ్ వైఫ్, హౌ దే గాట్ మ్యారీడ్, ఆల్ ది ఇదంతా ఉంటుంది ఇందులో, కైండ్ ఆఫ్ నోవెల్. ఓకే, బృహత్ కథ ఆఫ్ గుణాడ్య, సో కైండ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ డైలెక్ట్ అనమాట పైసాచి, రైట్? సో కమింగ్ టు తెలుగు, చాలా రూట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఉంటాయి. ఎక్కడ? గత సప్తశతిలో. I think most of the materials చదివిన వాళ్ళకి you definitely would have studied all these root words. If you want, you can also mention the root words, or else yeah, you can, మీరు లైట్ తీసుకుని you don't need to mention them, just but అద్దం, అత్త, పొట్ట, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, తెలుగు రూట్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి రిఫరెన్సెస్ గత సప్తశతిలో దొరుకుతాయి. యూ కెన్ మెన్షన్ దెమ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ సఫైజ్, అంటే ఇది సరిపోతుంది, చాలా ఎక్కువ, అండ్ ఇంతకంటే ఎక్కువ రాయలేరు. బికాస్ 12 minutes లో గివెన్ దట్ 270 to 300 వర్డ్స్ రాశారు అనుకుందాం మనం. సో అంతకు మించి రాస్తే ఇట్ విల్ లీడ్ అవే ఇంటూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ఆన్సర్ పోతుంది. సో కమింగ్ టు ద ఆంధ్ర కల్చర్ పార్ట్, అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చూపించిన తర్వాత తెలుగు కన్క్లూజన్ కంటే ముందు మనం తెలుగు గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడిన తర్వాత, సో ఆంధ్ర కల్చర్, సో ఈ ఆంధ్ర కల్చర్ కి డెఫినెట్లీ ఏ వెరీ సాలిడ్ ప్లాట్ఫామ్ శాతవాహనాస్ చేశారు. తర్వాత ఆఫ్టర్ దెమ్, సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫార్వర్డ్ బై ఇక్ష్వాకుస్, విష్ణుకుండిన్స్ అండ్ కాకతీయాస్. ఇంకా యూ కెన్ మెన్షన్ ఎవ్రీబడి, సో టిల్ విజయనగర, రైట్? ఓకే, they definitely laid a very solid foundation and which has been successfully carried forward. Okay, you can also mention అంటే ఇప్పుడు క్లాసికల్ ట్రెడిషన్ లో along with Tamil, even Telugu has been recognized as a culture having a lot of antiquity, especially with respect to language.
సో కల్చర్కి వచ్చేసరికి వెదర్ యూ స్ట్రెస్ ఆల్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ నాట్, డెఫినెట్లీ లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అంటే మిగతావన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేస్తాం మనం. ద పూర్ణకుంభం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ మెన్షన్, చాలా మంది రాశారు. అండ్ సమ్ ఐ హావ్ రెడ్ వన్ ఆన్సర్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్. కల్చర్ పార్ట్ వచ్చేసరికి, ఆంధ్ర కల్చర్ పార్ట్ వచ్చేసరికి దే హావ్ రిటన్ లైక్ అగ్రికల్చర్, ఎకానమీ, ట్రేడ్ ఇవన్నీ మాట్లాడారు. ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ రూట్స్, ఈజ్ ఇన్ ఆంధ్ర కల్చర్, అంతవరకు ఓకే. ఎకానమీ, ట్రేడ్ ఇవన్నీ డైవర్షన్ అయిపోతాయి. ఓకే, యు ఆర్ going away from the core of the question. Please don't do that. Okay, yeah, so that's pretty much your question number 1. Yeah, is that okay? Is that okay? Question number 1. So this is the reasonable level of answer which you can write. మీరు రేపటి నుంచి if you people could send me the answer before 1 PM or at least 2 PM కంటే ముందు పంపిస్తే I can look into more number of answers and come up with more అంటే పర్సనలైజ్డ్ కరెక్షన్స్, కమెంట్స్ ఇవ్వడానికి బెటర్ అవుతుంది. సో నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి. మీరు 5:36కి ఆన్సర్ సబ్మిట్ చేస్తే ఇట్స్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ టు గో త్రూ ఆల్ దోస్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఎనీవే ఫైన్. So that's pretty much your first question. So we'll go to the next one without wasting any time. Yeah, definitely you should write Andhra culture part in the conclusion. You can conclude with Andhra culture part. So conclusion lo adi definitely ga mention cheyali. Examiner will look for it. See, only thing ఏంటంటే I won't talk in an ideal atmosphere. Practical ga ఆంధ్ర హిస్టరీ మీద ఎక్స్పర్ట్ అయిపోదాం, లేదంటే ఆంధ్ర జాగ్రఫీని ఇరగదీసేద్దాం, పుల్లబొడిచేద్దాం, ఇదంతా వద్దు. ఎందుకంటే మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ద మార్క్స్ స్కీమాటిక్ ని బట్టి విల్ గివ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిటర్న్స్. ఓకే, టార్గెటెడ్ అప్రోచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఏపీ జాగ్రఫీ నుంచి హార్డ్లీ 2 or 2.5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కి అక్కడ మీకు ఇచ్చిన సిలబస్ చూసారు ఎట్లుందో. మీరు చదవడం మొదలు పెడితే ఏపీ జాగ్రఫీ చదవడానికి నిలబడుతుంది. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. మార్కెట్లో ఉండే బుక్స్ సబ్ స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి. సారీ టు సే దిస్, ఈవెన్ ద తెలుగు అకాడమీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. ఓకే, సో మనకు ఉండే సోర్సెస్ ఏంటి? లిమిటెడ్ సోర్సెస్. మనకు ఉండే టైం అంతా చాలా లిమిటెడ్ టైం. వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి? 2 క్వశ్చన్స్. సో అందుకే 20 or 25 క్వశ్చన్స్ కి ఏరియాస్ కి రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యాం. డెఫినెట్లీ 20-25 ఏరియాస్ నుంచి మనం ప్రిపేర్ అయింది 99.99% వస్తాయి. ఈరోజు సాయిల్స్, రేపు ఇంకోటేదో, తర్వాత ఇంకోటేదో. సో ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో, సోషల్ జాగ్రఫీలో, ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ టచ్ చేస్తాం. డెఫినెట్లీ అవే వస్తాయి. అండ్ ఏదైనా 1-2 ఒక 3 టాపిక్స్ 4 టాపిక్స్ మిస్ అయినా సజెస్టివ్ గా నేను ఇండికేట్ చేస్తాను. ఇవి కూడా ఒకసారి చదువుకోండి, సోర్స్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి, దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ అని. ఓకే, మార్కెట్ లో మెటీరియల్ అయితే మాత్రం ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కావచ్చు, ఏపీ జాగ్రఫీ కావచ్చు, దే ఆర్ మోర్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఓకే, అండ్ ఫ్యాక్చువల్లీ ఇన్కరెక్ట్ ఉన్నాయి చాలా వరకు. సో వీ నీడ్ టు డిగ్ ఫర్ ద సోర్సెస్. ఓకే, యా, హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, లెట్స్ గో టు నో డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ షార్ట్ కట్. నేను ఎందుకు షార్ట్ కట్ అంటే, ఇవన్నీ నేను టైప్ చేశాను. నేను 4 ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ గా టైప్ చేస్తూ పోతే ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. నేను ఇండికేటివ్ గా ఉండాలి, మీరు తొందరగా రెఫర్ చేసుకునేలా ఉండాలి. రేపు పొద్దున్న నేను దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఎడిట్ చేసి పీడిఎఫ్ చేసి పెడతాం మీకు. సో రేపు పొద్దున్న ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని క్విక్ రిఫరెన్స్ లో ఎగ్జామ్ ముందు చూసుకోవడానికి బాగుంటాయని చెప్పేసి నేను ఇలా షార్ట్ కట్స్ సినాప్సిస్ లా రాశాను. మీరు ఎగ్జామ్ లో దయించేలా సినాప్సిస్ లా రాయకండి. ఓకే, యు రైట్ ఇన్ సెంటెన్సెస్. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ బుల్లెట్ పాయింట్స్. పారాఫ్రైజింగ్ చేసుకోవచ్చు, బుల్లెట్ పాయింట్స్ చేసుకోవచ్చు. అండర్లైనింగ్ చేయొద్దని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు కాబట్టి అండర్లైనింగ్ చేయకండి. సో బ్లాక్ లెటర్స్ లో రాసుకోవచ్చు ఏదైనా హైలైట్ చేయాలనుకుంటే. ఓకే, యా సంబడి టెక్స్టెడ్ మీ ఎ క్వెరీ, కెన్ వి రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్లానే సినాప్సిస్. అండ్ ఇంకోటి, ఒకళ్ళిద్దరు సినాప్సిస్ రాశారు ఇట్లానే, ఇప్పుడు నేను ఎట్లా అయితే రాసినా అదే సినాప్సిస్ లో రాశారు. ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్, ఫార్మల్ గా ఉండదు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. యా, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్.
Yeah, the second question is, no, it's Nitin. Can we indicate shortcuts like AP for Andhra and use them later? Maybe, yeah. If you are indicating at the beginning of the question, that is fine. Mari పెద్దగా ఉంటే తప్పించి you don't refer to shortcuts. For example, AP Reorganization Act, Andhra Pradesh Reorganization Act మొత్తం అంతా రాయాలంటే చిరాగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి వాటికి షార్ట్కట్స్ యూస్ చేయొచ్చు. That is fine. But మీరు ముందు ఇండికేట్ చేస్తే బెటర్. Okay. Yeah. Next. The next part is your Ikshvakus, the contribution of Ikshvakus. Contribution of Ikshvakus in the field of architecture and literature. See, ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీడు హిస్టరీలో అడిగే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టూ లిటిల్ టూ నేరో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్ష్వాకుస్ లిటరేచర్ లో మనం ఎంత లాగినా 2 పాయింట్లు 3 పాయింట్ల కంటే గుర్తుండవు, అక్కడ లేవు కూడా పెద్దగా. మహా అయితే 3-4 సోర్స్ వెతికితే ఒక 4-5 పాయింట్స్ వచ్చినాయి అంతే. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు డైవర్జ్ అయిపోయి ఎక్కడికో మొత్తం కల్చర్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆర్ట్, రకరకాల విషయాలన్నీ రాసేస్తున్నారు. కల్చర్కి సంబంధించి స్కల్ప్చర్ రాశారు, ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి స్కల్ప్చర్ రాశారు. ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ స్కల్ప్చర్. ఓకే, architecture is actually not sculpture. Technically, architecture and sculpture are two different things. Architecture is related to construction of structures. Okay, sculpture అంటే ఒక రాక్ ని తీసుకుని దాని నుంచి చెక్కడం, ఆర్ మెటల్ తీసుకుని దాని నుంచి క్రాఫ్ట్ చేయడం. ఓకే ఎనీవే, సో కమింగ్ టు ద ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్, యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ఇక్ష్వాకుస్. సో Vijaypuri or Sri Parvata, they have made it as a center. So they rose after on the ruins of Satavahanas. So such kind of introduction you can write. So Satavahanas tarvata vacharu. So they rose on the ruins of Satavahanas and they took Sri Parvata as a capital. Okay, Vijaypuri. Right. Also, Puranas also trace the lineage of Telugu people to Ikshvakus. Right. Next, coming to the main demands of the question, architecture and literature. Also, ఎవరైనా better introduction suggest చేస్తారా దీనికి? Can anybody suggest a better intro? ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రోస్ నాకు వచ్చింది అండ్ మీరు ఒక 4 to 5 ఆన్సర్స్ చూశాను, లార్జ్లీ ఇట్లానే ఉన్నాయి, వెరీ జెనరిక్ గా ఉన్నాయి. అండ్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, వెరీ ఫ్లాట్ గా ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్, దట్స్ ఫైన్. వీ కెన్ రైట్ వెరీ సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్. సింపుల్ ఈజ్ సేఫ్ అండ్ స్పెషల్ గా ఉండాలని చెప్పేసి ఇంట్రడక్షన్స్ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ దాట్. చాలా క్విక్ గా అయిపోవాలి ఇంట్రడక్షన్. సో మనం ఒక 2-3 మినిట్స్ ఇంట్రడక్షన్ రాయడం కోసం ఆలోచించుకుని ఆ టైం వేస్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ వేస్ట్, లైక్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ కాస్ట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఫస్ట్ డిమాండ్, ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ హ్యాస్ రిటన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు. సో నేను కొన్ని ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో కమింగ్ టు ఇన్ హిందూ ఫోల్డ్, so the earliest temples were built by Ikshvakus, especially Ehuala Santamula or Santamula II. ఈయన ఏం చేశాడంటే చాలా టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. ఓకే, ఇన్ దట్ విజయపురి ఏరియా, కృష్ణ గోదావరి ఏరియాలో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టెంపుల్స్. ఐ జస్ట్ మెన్షన్ 3 ఫేమస్ టెంపుల్స్. ఈ టెంపుల్స్ అన్ని కూడా ఆగమ శాస్త్ర దానికి తగ్గట్టు కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు అనమాట. సో ఈయన కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన టెంపుల్స్ లేటర్ దే ఎవాల్వ్డ్ ఇంటూ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ కి మూలం అంటే సీడ్ ఇక్కడ పడింది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్. A.N. Venkatramana is a famous historian. He opined this and largely accepted by other historians as well as archaeologists. Okay, so this Dravidian style of temple architecture, the seeds has been laid by Ikshvakus. You can mention the examples like Kumar Swami temple, Pushpabhadra Swami temple, Ashtabhaja Swami temple. Chala examples unnai, you can quote anything. And also 1 or 2 Shakti temples kuda unnai.
So next, so that is about architecture related to Hinduism. Next, coming to the Buddhism. So earlier kings are directly Hinduism, especially Brahmanism. Basically, they are shastras based on which temples has to be constructed. Temple constructions ki konni rules ఉంటాయి. These are temple construction ki హోమగుండాలు ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని కొన్ని బేసిక్ శాస్త్ర రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్స్ట్ బేస్ చేసుకుని టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు విత్ ద డైమెన్షన్స్. నెక్స్ట్, is that okay? Gogaraju. Yeah, by the way, I've seen your answer on AP Reorganization Act water disputes. It is really good. Yeah, P. Gogaraju, I've seen your answer. It's really good. We'll discuss అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. 1 or 2 corrections చిన్న చిన్న ఉన్నాయి కానీ బట్ that's pretty much very good answer. Okay, next, coming to the Buddhist tradition in architecture. So while the earlier kings of Ikshvakus, they were the followers of Hinduism, especially Shaivism. We'll Shaivites largely. Okay, later kings and also the women from the royal families, they supported Buddhism. వాళ్ళు బుద్ధిజం సపోర్ట్ చేశారు, జస్ట్ లైక్ హౌ శాతవాహనస్ డిడ్. సో చైత్యాస్, విహారాస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్తూపాస్. సో ద ఫేమస్ స్తూపా ఎట్ నాగార్జునకొండ, అమరావతి అండ్ జగ్గైపేట యూ కెన్ మెన్షన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక పాయింట్ ఎవరు రాయలేదు, మేబీ ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరు రాసారేమో, బికాస్ ఐ డి నాట్ రీడ్ ఆల్ ద లేటర్ ఆన్సర్స్. సో యూ షుడ్ రైట్ అబౌట్ ద అర్బనైజేషన్. ఓకే, అర్బనైజేషన్ విజయపురిలోనే కాకుండా there were many places which still carry the remains of urbanization. Okay, the material evidences, excavations which, okay, we have remnants of palaces, houses, drainage system after Harappan urban drainages ikkade doruktayi manaki. So these are the details which make your answer really special. Next, bathing ghats. So recent ASA study, idi newspaper దీని నుంచి తీసాను నేను. ASA study, a step tank with water overflow mechanism, just like మన హరప్పలో ఉన్నట్టు. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ somehow like a bathing ghat. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ప్రెటీ మచ్ ఎనఫ్. మీరు ఇవన్నీ ప్రాపర్గా, ఈ పాయింట్స్ అన్ని ప్రాపర్గా రాస్తే, 1 2 అటు ఇటుగా ఇది రాస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ ప్రెటీ మచ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద లిటరేచర్ పార్ట్. ఇక్కడే చాలా మంది ఈ ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్ లో కూడా మొత్తం స్కల్ప్చర్ రాసి పడేశారు. స్కల్ప్చర్ రాయొచ్చు, యూ కెన్ మెన్షన్, అంటే స్కల్ప్టర్స్ మార్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండేది ఇక్కడ, అంటే స్కల్ప్టర్ పేరు చెక్కేవారు, దట్ ఈస్ ఫైన్, అంతవరకు రాస్తే ఓకే. బట్ దాన్ని ప్రైమరీ పాయింట్ చెయ్యొద్దు, నేను అనేది అది. కొంతమంది ఏం చేశారంటే అంటే see, I'm mentioning names, ఇది ఒక లెర్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే. ఈవెన్ ఐ మైట్ ఫాల్టర్, ఎవ్రీబడి విల్ ఫాల్టర్, దట్స్ నాట్ రాంగ్. ఇప్పుడు నేను నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తే మీరు అఫెండ్ ఏం అవ్వరు కదా, బికాస్ ఐ డోంట్ నో, లైక్ ఐ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ మెన్షనింగ్ నేమ్స్, ఎవరెవరు ఏం రాశారు ఏంటి ఆర్ వాట్ ఎవర్. గుడ్ థింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్. గుడ్ అయితే అఫెండ్ అవర్ ఆబ్వియస్లీ. ఏదైనా చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటే కొంతమంది ఏం చేశారంటే, కమింగ్ టు దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్, స్కల్ప్టర్ స్టైల్ గురించి రాశారు, హీరో రాక్స్, వేరార్గల్ దాని గురించి రాశారు. సో అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్, somebody wrote Amaravati School of Architecture. There is no Amaravati School of Architecture, Amaravati School of Sculpture along with Gandhara and Madura. So don't, అంటే మన దగ్గర కంప్లీట్ కంటెంట్ లేదు, ఏదో రాయాలనుకుంటే దట్స్ ఫైన్, బట్ కంటెంట్ ఉంటే మాత్రం డోంట్ go that direction. Be very clear, because the history people will be very much concerned about అంటే కన్సిడరేట్ గా ఉంటూనే స్పెసిఫిక్స్ కోసం చూస్తుంటారు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద లిటరేచర్ పార్ట్. చాలా మందికి తెలుసు, బట్ ఎక్కువ ఎవరు రాయలేదు ఇది. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పాయింట్. ఫస్ట్ సాంస్క్రిట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా బై హూల శాంతముల. వీళ్ళు ఏంటంటే, మీకు ఆల్రెడీ ముందు చెప్పినట్టుగానే రిలీజియన్ గురించి ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేశానంటే, హిందూయిజం అండ్ స్టాంచ్ షైవిజం, షైవైట్స్,
సో హిందూయిజం బ్రాహ్మణిజం ని ఎంఫసైజ్ చేశారు కాబట్టి సాంస్క్రిట్ ని ఎంఫసైజ్ చేశారు. ఒకటి. రెండు, ఇక్కడ బుద్ధిజం కూడా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ తీసుకుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బుద్ధిజం లో కూడా మహాయాన బుద్ధిజం అటైన్డ్ ఇట్స్ క్లైమాక్స్ డ్యూరింగ్ ఇక్ష్వాకుస్ టైం. సో మహాయాన బుద్ధిజం వెంట్ విత్ సాంస్క్రిట్ అన్లైక్ పాలి. ఓకే, పాలి కాకుండా సాంస్క్రిట్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది మహాయాన బుద్ధిజం. సో ఈ రెండు రీజన్ల వల్ల సాంస్క్రిట్ యూసేజ్ బాగా ఎక్కువైంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్ష్వాకుస్. ఓకే, సో మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుని చదివితే ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ దీస్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సేమ్ థింగ్, మహాయాన బుద్ధిజం యూజ్ సాంస్క్రిట్. సో సాంస్క్రిట్ బికేమ్ అఫీషియల్ అండ్ లిటరరీ లాంగ్వేజ్. శాతవాహనస్ టైంలో ఇట్ వాస్ ప్రాక్రిట్. సాంస్క్రిట్ యూజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఎప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉండేది. బట్ ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ స్లోగా సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ కి రావడం మొదలుపెట్టింది. ఓకే, సో ఆచార్య నాగార్జున, రత్నవాలి. నెక్స్ట్ అగైన్ తెలుగు వర్డ్స్ ఇన్ చాలా నేమ్స్, అంటే కింగ్స్ యొక్క నేమ్స్ లో తెలుగు వర్డ్స్ రిపీటెడ్ గా ఉండేవి. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మెనీ తెలుగు వర్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో దేర్ వాజ్ ఎ టెక్స్ట్, బికాస్ లిటరేచర్ గురించి అడిగారు కాబట్టి I found this fact also. So there was a Jaina text by the name Dharmamrita Kavyam by Nayasena. This is a Kannada text. So this was also compiled during Ikshvaku's time. Yeah, that's pretty much it. So ఇది రాసిన తర్వాత yeah, I'll definitely try to link it up. So as a conclusion, we can write, the cultural effervescence which has been created by Satavahanas were successfully taken forward by Ikshvakus. Despite వాళ్ళు రూల్ చేసినట్టు 4 centuries వీళ్ళు రూల్ చేయకపోయినా, బిలో సెంచరీ రూల్ చేసినప్పటికీ, 78 సంవత్సరాలు రూల్ చేసినప్పటికీ, దే వర్ క్వైట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ బీయింగ్ ద కల్చరల్ అంబాసిడర్స్. ఓకే, అంత తక్కువ టైంలో కూడా కల్చరల్ అంబాసిడర్స్ అయ్యారు వీళ్ళు అని యూ కెన్ కంక్లూడ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నేను మీకు ఇంకొక పాయింట్ చెప్దాం మర్చిపోయాను. విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఆల్ దీస్ పీడిఎఫ్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాము. తర్వాత మీరు ఈ పీడిఎఫ్స్ తో వాల్యూ ఎడిషన్ చేసుకుని స్టాక్ పెట్టుకుని రివైజ్ చేయండి వీటిని ఎక్కువ. అంటే పీడిఎఫ్స్ యాజ్ సచ్ రివైజ్ చేయకపోయినా మీ నోట్స్ లో ఇన్పుట్స్ పెట్టుకుంటారు కదా దీని నుంచి, అవి రివైజ్ చేయండి. అండ్ ఇంకొకటి, ప్రిపరేషన్ లో నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఇదంతా నేను డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ఫర్ ఇట్, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఎక్సెట్రా ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ బటానీలు పంచిపెట్టినట్టు పంచిపెట్టేకండి. అంటే ఇప్పుడు జిరాక్స్ మొత్తం మనకు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ 20 people హూ ఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, బయట ఫ్రెండ్స్, బటానీలు పంచిపెట్టినట్టు పంచిపెడతా పోయారు అనుకోండి. ఇఫ్ ఎవ్రీబడి కీప్స్ ఆన్ రైటింగ్ దీస్ వెరీ గుడ్ పాయింట్స్, వాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్? అంటే ఇట్ మైట్ సౌండ్ రాంగ్ ఆస్కింగ్ యూ టు కంటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. డెఫినెట్లీ మీరు కష్టపడి ఆర్ టైం తీసుకుని మీరు చేసే ఆల్ దీస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్లీ you should be using judiciously. Share it with your friends, near and dear, 2 or 3 people is fine. Not like mass production ki ichekandi. Okay. Yeah. We'll go to the next question. Yeah. The next question is pretty much factual. దీనికి ఎవరో ఒక ఆయన మ్యాప్ వేసి రాశారు. దట్స్ గుడ్, బాగా రాశారు. మ్యాప్ వేసి రాశారు, దట్ ఈస్ గుడ్. ఐ సజెస్ట్ ఆల్ ద జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ మీరు రాసినప్పుడు యూ ప్లీజ్ గో విత్ మ్యాప్. పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ మ్యాప్ వేసి చేస్తే ద జాబ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్ బికమ్స్ రియలీ ఈజీ. ఓకే, సో కమింగ్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ is like, give a brief account of the soil types in Andhra Pradesh and mention major crops that are cultivated in these soils. Basically soil types proper ga teliste obviously mana basic UPSC geography lo general studies ki chadive geography lo kuda untayi ఏ crops cultivate cheyochu. For example, black soils lo cotton, tobacco, groundnut, all these kind of things will cultivate. So oil seeds. So yes, you can write it. And మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు జాగ్రఫీకి చాలా సిలబస్ అక్కడ ఉంది. మీరు ఆ సిలబస్ అంతా టు ద హార్ట్ తీసేసుకుని ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు జాగ్రఫీ అంత చూడాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు చదవడం మొదలుపెట్టి డేటా పుల్అప్ చేయడం మొదలు పెట్టకండి. చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంది.
యాజ్ పర్ మై ఎస్టిమేట్ 72 రోజులు ఉన్నప్పటికీ కూడా యాజ్ పర్ మై ఎస్టిమేట్ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ 60 days. ప్రతి పేపర్ చదవడానికి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మనకి 10 నుంచి 12 రోజులే ఉంది. ఓకే, బీ షూర్ అబౌట్ దాట్. సో క్విక్ గా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరగాలి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా. పోకో X2 సబ్జెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎవరు చేస్తారు? సబ్జెక్ట్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జెన్యున్ ఐడియా అబౌట్ దట్. అథెంటిక్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. ఎవరైనా చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ గా చేస్తారని నమ్మి వెళ్ళడమే మనం. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ద హోప్. నమ్మకమే జీవితం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. So coming to soil types in Andhra Pradesh. For the intro part, you can safely go with defining what is soil. The fertile topmost layer is called as soil. There is a printing mistake, typing mistake. Fertile topmost layer is what is called as soil. So different soils gurinchi mention chesaru kabatti soil types gurinchi. Different soils are due to differences in the bedrock, topography, aspect, terrain and climatic conditions. So these are the factors which gives rise to different soils. So this will be the pretty simple, straightforward introduction, which is very catchy. Next, coming to Andhra Pradesh soils, endowed with a very wide range of soils, which are varying from less fertile coastal sands to highly fertile deltaic alluviums. Okay, so red and black. So coming to soils, నేనైతే దీని ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకున్నాను దీని సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఏపీ జాగ్రఫీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా బాగానే ఉంది, తెలుగు అకాడమీ. బట్ నాకు ఎందుకో ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో చాలా ఫ్యాక్చువల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఈ చాప్టర్ లో కాదు, మిగిలిన చాప్టర్స్ లో. సో ఐ ప్రిఫర్ నాట్ టు యూజ్ ఇట్. మరీ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవసరం అయితే తప్ప యూజ్ చేయండి. ఆల్రెడీ యూజ్ చేసే వాళ్ళు మానేయద్దు. సో కమింగ్ టు దిస్ ఈజ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే. సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా మీకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, రిసోర్సెస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సాయిల్ టైప్స్ ఈ ఎనెక్స్చర్ 5.3 ఉంది కదా, దాంట్లో ఉందన్నమాట. మనకి టోటల్ 22 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 6 కేటగిరీసే 90% ఉంటాయి. ఇప్పుడు పైన మెన్షన్ చేసిన 6 కేటగిరీసే. అది కాకుండా అగ్రోక్లైమేటిక్ జోన్స్ ఉంది కదా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని అగ్రోక్లైమేటిక్ జోన్స్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ అగ్రోక్లైమేటిక్ జోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? అంతకుముందు గ్రూప్ 1 లోను గ్రూప్ 2 లోను ఈ బిట్ అడిగాడు. అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి, అగ్రోక్లైమేటిక్ జోన్స్. బికాస్ క్రాపింగ్, అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్, ఈ రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవాల్సిన ఇన్పుట్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ సింప్లీ స్క్రీన్ షాట్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్ సర్వే. నేను తీసేస్తాను మీకు ఇచ్చే హ్యాండ్ అవుట్ లో. సో జస్ట్ ఊరికే చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం జస్ట్ కెప్ట్ ఇట్. Good, 6. We have 6 agroclimatic zones. So these are the major types of soils, red soils. So majority of the soils in the state they belong to this category of red soils, 66%. Okay, derived from granite, gneiss, Dharwad rocks. Okay, so basically you can write about the characteristics of red soils. They are deficient in organic matter and rich in phosphorus. Organic matter తక్కువ ఉంటుంది and they are rich in phosphorus and also deficient in plant nutrients. So moisture holding capacity బాగా తక్కువ ఉంటుంది. Okay, next coming to the distribution, Rayalaseema districts. Okay, upland segments of Nellore, Prakasam, Guntur, West Godavari, East Godavari. అంటే ఎక్కడైతే మట్ట ప్రదేశాలు అంటారు, ఎత్తు ప్రదేశాలు అంటారు కదా, సో అక్కడ ఉంటాయి అప్లాండ్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ రాయలసీమ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మ్యాప్ కూడా మీరు దాన్ని బట్టే, వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆల్సో ఆ మ్యాప్ వేశారు, దట్ ఈస్ ప్రిటీ మచ్ డీసెంట్, సరిపోతుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఏ జాగ్రఫీ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జామ్. అట్లీస్ట్ మనకి జిఎస్ పేపర్ 1 లో వచ్చినట్టు 8 నుంచి 10 ప్రశ్నలు కూడా రావు. 2 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఆ 2 ప్రశ్నలు కూడా చాలా జెనరిక్ గా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సిలబస్ తో లింక్ అయ్యే ప్రశ్నలే వస్తున్నాయి. సో మనము ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇండియన్ జాగ్రఫీకి ఉన్నట్టు మనకి ప్రాపర్ మెటీరియల్ లేదు. డిగ్ చేయడం, డీసెంట్ అమౌంట్ లో డిగ్ చేసి తొందరగా వైండ్ అప్ చేసేయండి, లిమిటెడ్ టైం పెట్టుకుని. అంతేగాని జాగ్రఫీ మీద అథారిటీ అవుతానని మీరు వెతకడం మొదలు పెడితే మాత్రం you'll be at loss. Please don't do that. I'm saying this
me being like geography faculty for large part of my teaching. Okay, of course I taught all the subjects, but geography teach చేసినట్టుగా నేను చెప్తున్నా, వద్దు ఎక్కువ వెతకొద్దు, unnecessary. Okay, next coming to the black soils. They cover nearly 25% of the land area, also called as regus. So yeah, their characteristics, they're poorly drained. They're also deficient in nitrogen and phosphorus, and they're rich in calcium and potash. Okay, so they are found along the course of river Godavari, Krishna. Okay, so yeah, this is pretty much the distribution. Next coming, the deltaic alluvial soils. These are really fertile. Alluvial soils లో 2 categories ఉంటాయి, coastal alluvial and deltaic alluvial. Coastal alluvial అంటే జస్ట్ అంటే సీ అంటే మెరైన్ డిపాజిషన్ నుంచి వచ్చిన అల్యూవియల్. డెల్టాయిక్ అల్యూవియల్ ఈజ్ రివర్ మౌంట్స్ దగ్గర ఉండే అల్యూవియల్ అనమాట. ఆర్ గోదావరి, కృష్ణ, పెన్నా. సో రివర్ మౌంట్స్ దగ్గర ఉండే అల్యూవియల్. దిస్ ఈజ్ రియల్లీ ఫర్టైల్. ఎందుకంటే పీరియాడిక్ రిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది కదా, సీజనల్ గా కొత్త సిల్ట్ వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్లడ్ సీజన్ వచ్చినప్పుడల్లా. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఫర్టైల్. సో మోస్ట్ ఫర్టైల్ సాయిల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే డెల్టాయిక్ అల్యూవియల్. ఓకే, మన కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ కావచ్చు, అక్కడ ఇంటెన్సివ్ కల్టివేషన్, 3 crops, ఆల్ వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ గ్రో చేయగలగడం. యా, దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈస్ కోస్టల్ alluvial soils. This question is pretty much a factual thing, factual affair. Yeah, coastal alluvial soils are less fertile. Because of being less fertile, by the way, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏపీ ఎన్విస్ అని దెర్ ఇస్ ఏ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఉంది, ఎన్విస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, ఏపీ ఎన్విస్, అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, 80% ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ కి. సో నెక్స్ట్, క్యాజరీనా cashew nut plantations can be extensively grown in Nellore, Guntur and Srikakulam. Coming to Krishna and East Godavari, we find this mangroves. And by the way, I'm telling, paper 5 lo this year, science and technology and environment paper lo, be very careful about mangroves. Mangroves, COP27, these areas. మనం క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ డే ఐల్ బి ఆల్సో సజెస్టింగ్ వెన్ అండ్ వేర్ మనకి టాపిక్ అరైజ్ అయినప్పుడు ఐ ఆల్సో సజెస్టింగ్ ఏరియాస్ ఆర్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎస్ఎన్డి పేపర్ అండ్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఏమున్నా అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఉంటే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్, హోప్ఫుల్లీ డెఫినెట్ గా వస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ లాటరైట్ సాయిల్స్. Laterite soils pretty much occupy very less. Mangroves and swamps. Swamps are inundated lands basically, completely saturated with water. COP27, Conference of Parties, and all the initiatives which have taken place. Okay, so next is lateritic soils. Lateritic soils, you all know, it is a result of leaching. Dry and wet cycles alternate ఉంటాయి. Mostly eastern ghats ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిలో హిల్లీ రీజన్స్ లో ఉంటాయి మనకి. సో మనకైతే వచ్చేసి ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం, బేసిక్ గా బాక్సైడ్ దొరుకుతుంది, ఐరన్ కూడా దొరుకుతుంది. లీచింగ్ జరగడం వల్ల సిలికా ఇవన్నీ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. ఐరన్, అల్యూమినియం నాన్ సోల్యుబుల్ కావు కాబట్టి వాటర్ లో, రెయిన్ వాటర్ లో అవి పైకి ఉండిపోతాయి. సో టిపికల్లీ దీస్ సాయిల్స్ ఆర్ ఎసిడిక్. చూడడానికి బ్రిక్ టెక్స్చర్ తో ఉంటాయి, ఇటుకు పొడవులో ఉంటాయి లాటరైటిక్ సాయిల్స్. Most of you know these things, I'm just mentioning. Next, coastal sandy soils. Okay, so likewise, this is the last category. ఒకసారి చూసుకోండి, skeletal soils basically hill slopes మీద ఉంటాయి. రాక్స్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగి సాయిల్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. అంటే హిల్స్ లో పార్ట్స్, ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఎరోడ్ అయ్యి, సో లార్జ్లీ మోర్ దెన్ 30% ఆఫ్ రాక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే మన నల్లమల్ల స్లోప్స్, సో అరౌండ్ బద్వేల్ రీజన్ ఆఫ్ కడప, గెద్దలూరు ఆఫ్ ప్రకాశం, సో జమ్మలమడుగు రీజన్ ఆఫ్ కడప, సో ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, అంత ఫర్టైల్ కాదు.
Okay, so conclusion, what will you conclude? Conclusion ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు దీన్ని? What you suggest? Yeah, this classification is given by apnvis.gov.in. apnvis.gov.in. I'll give you the website if you need. Environmental Information System. అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ మొత్తం త్రూఅవుట్ ఇండియా ఉంది. ఏపీ స్పెసిఫిక్, తెలంగాణ స్పెసిఫిక్. యునైటెడ్ ఏపీ ఉన్నప్పుడు ఏపీ ఎన్విస్ క్రియేట్ చేశారు. సో తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది అందులో. నేను అది ఎడిట్ చేసి తీసేసి ఓన్లీ ఏపీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. I can tell your friends if somebody is waiting, searching for AP specific resource information. Yeah. So that is pretty much it. So coming to the conclusion, what can you write? So in the soil variation ఉంది కదా, దీన్ని బట్టి ఏం రాస్తారు అంటే కన్క్లూజన్ ఏం రాయొచ్చు? ఏపీ సాయిల్స్ గురించి మాట్లాడాము, వేరియేషన్ ఇన్ సాయిల్స్, సాయిల్ టైప్స్ గురించి, అండ్ ఇందులో పండే క్రాప్స్. సో ఇప్పుడు బ్లాక్ సాయిల్స్ లో ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసాం. ఎలివేల్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి. ఎలివేల్ సాయిల్స్ లో వాట్ కెన్ బి గ్రోన్? బ్లాక్ సాయిల్స్ లో ఏం పెరుగుతాయి? లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోస్టల్ సాయిల్స్, నాన్ డెల్టాయిక్ కోస్టల్ ఎలివేల్ లో ఏం పెరుగుతాయి అంటే క్యాజునట్, క్యాష్యూనట్. సో ఎలివేల్ సాయిల్స్ లో ఏం పెరుగుతాయి? ఎలివేల్ సాయిల్స్ లో మొత్తం పెరుగుతాయి. లైక్ ద డెల్టాయిక్ alluvium, everything you can write any kind of crop, they will grow. Only thing is they are a bit deficient in nitrogen and slightly organic matter. Nitrogen and urea వేయాలి. So after this, what can we write as a conclusion? Conclusion కింద ఏం రాయొచ్చు? What can we write as a conclusion? Will anybody suggest or shall I come out? Yeah, good. UN Convention on Combating Desertification. Yeah, desertification and land degradation. Okay, fine. So anything like optimistic గా రాస్తే బాగుంటుందా? ఇన్ని సాయిల్ టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we can have plenty of diversification in crops, which we are not doing. Yes, very good. Nizamuddin Khan. Yes, very good. So Andhra government and Indian government is already going in this direction. Soil health cards issue చేయడం. ఓకే, దానికి తగ్గట్టు క్రాప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పడం. ఆర్బికేస్, నాలెడ్జ్ డిసెమినేషన్ సెంటర్స్, అగ్రికల్చర్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్క్లూజన్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్, ఆప్టిమిస్టిక్. అంటే మన స్టాటిక్ పోర్షన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని ఆప్టిమిస్టిక్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చినట్టు ఉంటది. ఓకే, పీపుల్ గాట్ ఇట్? యా, ఎస్, వెరీ గుడ్. Nizamuddin Khan. So he is saying this diversification should enable the government to diversify the export basket. Yeah, export basket as well as agri basket. మొత్తం క్రాప్స్ అంతా డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ కి, ఎక్స్పోర్ట్ కి. సో స్టేట్ జిఎస్డిపి పెరుగుద్ది, అగ్రికల్చర్ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ పెరుగుతుంది. Okay, which will also decrease the vulnerability of the farmer and increase the farmer's income, which is the biggest problem in India right now. Okay? So such kind of conclusions. అందుకే నేను కన్క్లూజన్ రాయలేదు. ఐ వాంట్, ఇప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ప్రతిసారి మనం స్పెషల్ చేయలేము, ఇంట్రడక్షన్ కన్క్లూజన్. కానీ చేయాల్సినప్పుడు మాత్రం యూ రైజ్ అప్ టు ద అకేషన్. ఇన్హిబిషన్ వదిలేసేయండి. నేను ఇంకొక పాయింట్ మీకు చెప్దాం అనుకున్నది ఏంటంటే, ఇన్హిబిషన్ వదిలేసేయండి. సిగ్గుపడకండి కన్క్లూజన్ రాయడానికి, ఇంట్రడక్షన్ రాయడానికి. ఎవడో ఏదో అనుకుంటాడో ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. Yeah, that's what I said. I already said doubling farmers' income. Yeah, right, good. Yeah, we'll go to the last question now. AP Reorganization Act has many arbitrary and vague provisions. Yeah, I have to mention about ఇందాక చెప్పాను కదా, Gogaraju. Your answer is really good. With respect to AP Reorganization Act, ముందు ఆన్సర్స్ కూడా చూశాను నేను పోస్ట్ చేస్తాను కరెక్ట్ చేసిన కాపీస్. Tonight or tomorrow I'll post it in the group.
ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే, మిమ్మల్ని అడుగుదామని, ఎందుకంటే అక్కడ నేను రాసేసాను కమెంట్స్. ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే, ఐ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో మీరు ఆన్సర్ బాగా రాశారు, బట్ ఏంటంటే ద క్వశ్చన్ మెన్షన్స్ ఆర్బిటరీ అండ్ వేగ్ ప్రొవిజన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో. అందులో రివర్ వాటర్ షేరింగ్ ప్రథమమైనది ఆర్ ప్రామినెంట్ వన్. సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంట్రడక్టరీలో మనము ఆర్బిటరీ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో రఫ్ గా మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది. 3 4 ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, షేరింగ్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, షెడ్యూల్ 9, షెడ్యూల్ 10 లో ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎస్పెషల్లీ షెడ్యూల్ 10 లో ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్లే మనం ఫేస్ చేసిన ఇబ్బందులు, లేదంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ రిసోర్సెస్, అట్లా ఒక 3 4 ఇష్యూస్ ని మెన్షన్ చేసి జస్ట్ యాజ్ అన్ ఇండికేటివ్ లిస్ట్ గా మెన్షన్ చేసి అప్పుడు రివర్ వాటర్స్ లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది. నాకు తెలిసి నేను 3 4 ఆన్సర్స్ చూశాను. అదే చెప్తున్నాను. ఇంట్రో హ్యాస్ బిన్ వెరీ ఫ్లాట్. మీరే కాదు, 3 4 ఆన్సర్స్ చూశాను నేను. పర్వాలేదు, డీసెంట్ గానే రాశారు, కానీ ఇంట్రో హ్యాస్ బిన్ ఫ్లాట్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే మనము నేను జాగ్రఫీకి చెప్పినట్టే మళ్ళీ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కి చెప్తున్నాను. ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ తో ఇబ్బంది ఏమొచ్చిందంటే, ఫస్ట్ థింగ్, రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కొంచెం మెస్డ్ అప్ ఉంటది, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటది. మార్కెట్ లో ఇప్పుడు కొన్ని మెటీరియల్స్ రిలీజ్ అయినాయి, బుక్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ పీపుల్ హియర్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకా దాన్ని ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఇంకా మెస్అప్ చేసేసారు. అంటే అన్నెసెసరీ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ మెయిన్స్ కి. ఏపీపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఏమడుగుతున్నాడు, ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన ప్రశ్నలు నేను ఆల్రెడీ హైలైట్ చేసి పెట్టాను. ఒకసారి చెప్తాను మీకు, ఇప్పుడు దాకా ఏ ప్రశ్నలు వచ్చినాయో చెప్తాను. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ 2017 లో క్వశ్చన్ వచ్చింది అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, దానివల్ల ఇబ్బందులు. రెవెన్యూ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఛాలెంజెస్ గురించి 2020లో ప్రశ్న వచ్చింది. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల, ఆర్ ద హ్యాప్హాజర్డ్ నేచర్ ఆఫ్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014, అదొక ప్రశ్న వచ్చింది. షెడ్యూల్ 9, షెడ్యూల్ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. సో ఇలా డైవర్స్ ఏరియాలు టచ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఏరియా మీద డీసెంట్, డోంట్ డిగ్ టూ మచ్, ప్రతి ఏరియా మీద ఒక 8 to 10 పాయింట్స్ రెడీగా పెట్టుకోండి. మీరు డిగ్ చేసినంత మాత్రాన మీకు రోజులు వేస్ట్ అవుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రతి ఏరియా మీద 8 to 10 పాయింట్స్ పెట్టుకుని సింపుల్ గా ఆన్సర్ రాసిన వాడికి మహా అయితే అంత కంటెంట్ లేకపోతే 6 నుంచి 6.5 వస్తాయి, మీకు 7 మార్కులు వస్తాయి, అయిపోయింది, అక్కడ గోన్. See, don't go or don't get carried away. ఓకే, నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అండ్ ఏపీ జాగ్రఫీ, ఎథిక్స్, ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అది చూసుకోవాలి. మనం క్వశ్చన్స్ ని బట్టి మనం టైం అలొకేట్ చేయాలి. మనకు వచ్చే మార్కులను బట్టి ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి టైం అలొకేట్ చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ ద అదర్ వే రౌండ్. ఓకే, యాక్ట్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ గానే ఉండొచ్చు, మార్కెట్ లో మెటీరియల్ ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అయినా చేయొచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ గో బై దట్. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, నేను మీకు ఇచ్చిన మోడల్ ఆన్సర్ కూడా చాలా సింపుల్ గా బేసిక్ థింగ్స్, అందరికి అర్థమయ్యే థింగ్సే ఉంటాయి. ఓకే, డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ సమ్ సెక్షన్స్, పార్ట్స్, షెడ్యూల్స్, ఇవి మెన్షన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. బట్ ఏంటంటే దానిలో ఓవర్వెల్మ్ అయిపోకండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఐ కేమ్ అప్ విత్. Parliament has passed the AP Reorganization Act invoking Article 2 of Indian Constitution, facilitating the establishment of the Telangana state. Okay, so now Part 9 in the Act refers to water resources development and management. So దీంట్లో 84 to 91 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంతే, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. ఓకే, 84 is related to Apex Council. You all know Apex Council is for resolving all water related issues. Okay, Apex Council ఎవరు ఉంటారు? Union Water Resources Minister and the Chief Minister of 2 states. Okay, right. Also, according to Part 9, Union Government ఏం చేయాలి? రివర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్స్ ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి వాటి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటి, అది ఏ ఇష్యూస్ మీద డిసైడ్ చేయాలో ఇట్ విల్ క్లారిఫై. సో ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి మేజర్
ఇష్యూ. అంటే అది షేర్ చేసుకునే రివర్స్ వచ్చేసి కృష్ణా, గోదావరి, ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. బోత్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ సెవరల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ వితౌట్ గెటింగ్ క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ ద రివర్ బోర్డ్స్. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కావచ్చు, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కావచ్చు, అండ్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, ఎపెక్స్ కౌన్సిల్, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ప్రాపర్ ప్రొసీజరల్ క్లియరెన్సెస్ లేకుండా ఎవరికాడు ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేశారు. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అబ్జెక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ రైజ్డ్ బై డిఫరెంట్ బాడీస్. సిడబ్ల్యూసీ అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసింది, ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసింది. నాట్ ఆల్ అబ్జెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ అబ్జెక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. బట్ ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఆర్ అవి వాటికి క్లారిటీ లేదు, వాటి మ్యాండేట్ ఏంటనేది. రెండు, ఆఫ్టర్ దట్ అంటే కొత్తగా ఫామ్ అయిన బాడీస్ కి క్లారిటీ లేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్లారిఫై చేయలేదు. సెకండ్ థింగ్, ఒకవేళ ఏదైనా వీళ్ళు ఒపీనియన్స్ ఇచ్చిన, అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్, కృష్ణ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ కోసం బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన అవార్డుని కూడా మన వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, లెట్స్ నాట్ డిగ్ ఇన్ టు టూ మచ్ ఆఫ్ హిస్టరీ, కానీ తెలుసుకోవాల్సిన అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. సో విల్ గో రివర్ బై రివర్. దీస్ టూ ఆర్ ద బేసిక్ రివర్స్ మనం షేర్ చేసుకునేవి. సో మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రివర్ వైజ్ గా మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది, ప్రతిదానికి ఒక 2 3 దట్స్ ఇట్ సరిపోతుంది. సో అట్లా మెన్షన్ చేయలేదు. సో మొత్తం మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ క్లబ్ చేశారు. సో రివర్ వైజ్ గా మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో రివర్ గోదావరి, దిస్ ఇస్ ద రివర్ కృష్ణ, దిస్ ద allocation has been ad hoc allocation 66:34. తెలంగాణ is asking for 50:50. సో ఇక్కడ అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే, బేసిక్ గా రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్. ఇక్కడ శ్రీశైలం డ్యామ్ దగ్గర తెలంగాణ ఏంటంటే, ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. శ్రీశైలం డ్యామ్ దగ్గర మీరు హ్యాండ్ అవుట్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. హ్యాండ్ అవుట్ చదివి జస్ట్ గూగుల్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈ తెలంగాణకు ఉండే పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో పవర్ జనరేట్ చేయాలంటే శ్రీశైలం డ్యామ్ దగ్గర వాటర్ ని డైవర్ట్ చేయాలి. ఓకే, మైండ్ యూ, బోత్ శ్రీశైలం అండ్ నాగార్జున సాగర్ ఆర్ ఆన్ రివర్ కృష్ణ. దే బోత్ ఆర్ ఆన్ ఏపీ తెలంగాణ బౌండరీ. ఇక్కడ కృష్ణా రివరే కొంతవరకు జాగ్రఫికల్ బౌండరీగా, పొలిటికల్ బౌండరీగా ఉన్నది ఏపీకి, తెలంగాణకి, నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్కి, తెలంగాణకి. సో ఇక్కడ శ్రీశైలం దగ్గర డైవర్ట్ చేసే వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది తెలంగాణ డైవర్ట్ చేస్తుంటే, దానివల్ల వాటర్ రాయలసీమకి వెళ్లాల్సింది తగ్గిపోతుంది. సో రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ దేన్నైతే ప్లాన్ చేసి సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రాయలసీమ బేసిన్ కి, అంటే కృష్ణా బేసిన్ నుంచి రాయలసీమ బేసిన్ కి డైవర్ట్ చేయాలనుకున్నారు, అంటే పెన్నా ఆ బేసిన్ కి డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నారో, దానికోసం పెట్టింది పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్. సో వీటికి అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది తెలంగాణ ఏమంటది, మీరు అట్లా డైవర్ట్ చేయడం వల్ల మేము పవర్ జనరేట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, అందుకని మేము పవర్ డెఫిసిట్ లోకి వెళ్తున్నాం. శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, పులిచిందర ఇలా కొన్ని పవర్ జనరేటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. అయితే వాళ్ళు పవర్ జనరేషన్ కి వాటర్ తీసుకుంటే మనకున్న వాటర్ రాయలసీమకి ఆర్ కృష్ణా బేసిన్ నుంచి రాయలసీమకి డైవర్ట్ చేయడానికి. అయితే తెలంగాణ ఏమంటదంటే, అసలు శ్రీశైలం డ్యామ్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడే అది పవర్ జనరేషన్ కోసం ప్రపోజ్ చేసింది. ఇరిగేషన్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రైమరీ కన్సర్న్ ఆఫ్ శ్రీశైలం డ్యామ్ అని దాని బేసిక్, ఎప్పుడైతే శ్రీశైలం డ్యామ్ కట్టారో ఆ డ్యామ్ తాలూకు ప్రాజెక్ట్ తాలూకు ఆబ్జెక్టివ్స్ ని కోట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంతకు మించి డెప్త్ లోకి వెళ్ళకుండా అనవసరం. నెక్స్ట్ తర్వాత అబ్జెక్షన్స్ వచ్చేసి కృష్ణా రివర్ మీదే. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై తెలంగాణ. పాలమూరు, రంగారెడ్డి, దిండి, అంటే మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్ లో చూసుంటారు, తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కేసీఆర్, ద చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ బీన్ సో ప్రౌడ్ అనౌన్సింగ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇది కమెన్సేట్ అవుతున్నాయి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అని చాలా ప్రౌడ్ గా అనౌన్స్ చేశారు. అప్పుడు సర్వేలు అన్ని చాలా డిస్ప్లే చేశారు. ఓకే, లైడార్ సర్వేలు, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి అప్రూవల్ లేదు అని చెప్పేసి ఏపీ కంటెంట్ చేస్తుంది. అప్రూవల్
అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత, తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ. సో ఖచ్చితంగా అప్రూవల్ పైన చెప్పిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, ఎపెక్స్ కౌన్సిల్, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి క్లియరెన్స్ తీసుకున్నాకనే మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ముందే మీరు స్టార్ట్ చేసేసి వాటర్ని ఎట్లా తీసేసుకుంటారు? దట్ ఈస్ ఏపీస్ కంటెన్షన్. ఏపీ ఏవైతే చెప్పిందో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కూడా అదే చెప్పింది. ఏం చెప్పిందంటే వాటికి అప్రూవల్ ఇంకా లేదు మీ దగ్గర అని. అయితే తెలంగాణ ఏమంటదంటే మేము ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సర్వే చేసాము. వాళ్ళు ఏమంటారంటే వైల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ వాస్ స్పీకింగ్, హి వాస్ సేయింగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ సర్వే మేము వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్న టైంలోనే మేము చేసాము అని చెప్తారు. ఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ యునైటెడ్ ఏపీ ఉన్నప్పుడే చేసాము కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి అని. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి. అయితే అక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అది జస్ట్ ఓన్లీ ప్రిలిమినరీ సర్వే ఆర్ రీకనైజెన్స్ సర్వే. అంటే ప్రిలిమినరీగా చేసే సర్వే. సర్వే చేశారు కానీ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ కానీ దేనికి కానీ బడ్జెట్ కానీ దేనికి అప్రూవల్ రాలేదు. ఓకే, వాటర్ హోల్డింగ్ ఎంత కెపాసిటీ హోల్డ్ చేయాలి దేనికి అప్రూవల్ రాలేదు ఆర్ సబ్మిషన్స్ జరగలేదు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్. ఓకే, ఈ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటి అంటే దీని మ్యాండేట్ క్లారిటీగా ఉన్నాయి. ఏ ప్రాజెక్ట్స్ దీని కిందకి వస్తాయి, ఏవే ప్రాజెక్ట్స్ దీని కిందకి రావు అనే క్లారిటీ లేదు. ఆ క్లారిటీ ఎవరు ఇవ్వాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్. ఓకే, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. బట్ విల్ కన్ఫైన్ టు దిస్ మచ్. మనం తవ్వితే దీనికే 2 పేజీలు వస్తాయి, అనవసరం. బట్ వీ కాంట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేసిందంటే, నేను మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ సెకండ్ ట్రైబ్యునల్ ఇది. జస్టిస్ బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్ 2010 లో ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసి ఉంది, అక్కడ ఆగిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కృష్ణా రివర్ వాటర్. నౌ కమింగ్ టు ద గోదావరి. జస్ట్ ఎ మినిట్. యా, సో యా ఫైనల్. సో కృష్ణాలో వచ్చేసి మనకి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమడుగుతుందంటే, తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కృష్ణా రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ లో తెలంగాణను కూడా ఇంకొక పార్టీని చేసి మొత్తం కృష్ణా రివర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని అంతకుముందు 3 పార్టీస్ ఉండేవి. ఏంటవి? మహారాష్ట్ర ఒకటి, కర్ణాటక ఒకటి, యునైటెడ్ ఏపీ ఒకటి. అలా కాకుండా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ 4 ప్లేయర్స్ ఉన్నట్టు నలుగురికి సెపరేట్ అవార్డు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఛాలెంజ్ చేసింది. సో అప్పుడు మనకి రేషియో ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువ వస్తాయి. దట్ ఈస్ అవర్ కంటెన్షన్. సో మీరు మన స్టాండ్ కూడా ఇదే రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కృష్ణా రివర్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో టు గోదావరి, గోదావరిలో మెయిన్ అబ్జెక్షన్స్ ఆర్ యు ఆల్ నో, పోలవరం, పట్టిసీమ, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్, విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ అబ్జెక్షన్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ వాటర్ డైవర్ట్ చేసేస్తున్నారు, మీరు అలా డైవర్ట్ ఎవరు అప్రూవల్ తీసుకోకుండా డైవర్ట్ చేసేస్తున్నారు. దానికి ఖచ్చితంగా నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ రాకూడదని చెప్పి వీ హావ్ రిటన్ టు ద సెంట్రల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్ట్రీ రాసాం, జలశక్తి మినిస్ట్రీకి రాసాం, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి రాసాము. సో కాళేశ్వరంకి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ లేదు. బట్ సెక్షన్ 90 ప్రకారం మనకి పోలవరం గాట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్. నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ వస్తే ఏమవుద్దు మీకు తెలుసు, ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పెడియేటెడ్. ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్, ఆ క్లియరెన్సెస్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెడియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, రీసెటిల్మెంట్, రీహాబిలిటేషన్ ఇష్యూస్ టేక్ కేర్ చేస్తుంది, ఇనండేషన్ ఇష్యూస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు తెలంగాణ అబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ద పట్టిసీమ అండ్ పోలవరం. పోలవరంకి అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే తెలంగాణ సైడ్ నుంచి ఇనండేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అని. ఒరిస్సా కూడా అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఛత్తీస్గఢ్ పెద్ద కాదు కానీ తెలంగాణ అండ్ ఒడిశా ఆర్ అబ్జెక్టింగ్. యాక్చువల్లీ అప్పుడు ముంపు ప్రాంతాల్లో 7 మండలాలు తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి కలపడం 2014 అప్పుడు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఓకే, సో యా దట్స్ ప్రెటీ మచ్ ఇట్. సో గోదావరి మీద ఇవి ఇష్యూస్, కృష్ణా మీద దోస్ ఆర్ ది ఇష్యూస్. సో యాజ్ ఎ వే ఫార్వర్డ్ వీ కెన్ రైట్ వాట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డూ. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే
it has already asked the river management boards to procure the details of the irrigation projects, ప్రొక్యూర్ చేయమంది. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే సేఫ్ గేమ్ ఆడుతుంది. బేసికల్లీ సొల్యూషన్ షుడ్ బి పొలిటికల్. ఇప్పుడు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ హ్యాస్ సఫిషియెంట్లీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం. ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ని క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేసింది. ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్స్ ని ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేసింది. దానికి తో పాటు ఇంటర్స్టేట్ రివర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయాలంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ పొలిటికల్ విల్. పొలిటికల్ విల్ ఉండాలి. బోత్ ద స్టేట్స్ నుంచి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సెంటర్ నుంచి ఉండాలి. సో మనం ప్రొయాక్టివ్ గా అంటే ఎప్పుడు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కి జీరో సమ్ గేమ్ కి వెళ్లకుండా మనం ముందుకెళ్ళి ప్రొయాక్టివ్ గా వెళ్ళి మన ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాటర్ is not just for domestic usage. Water is not just day-to-day usage. Water is most important for agriculture, especially in the backward regions of Rayalaseema. Okay, and upland regions, ఏవైతే rain-fed areas ఉన్నాయో అక్కడ water most essential. And on top of all these things, water is also very much essential for the power generation, renewable energy, as well as industrial development కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో. Okay, so it is always we should write a proactive and forward looking conclusion saying that మనం ఇవి రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. any inputs or suggestions from your side for the conclusion? ఈ ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళు మోస్ట్లీ మెన్షన్ చేశారు, బట్ ద ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ వాజ్ గుడ్. నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసిన ఆయన. సో యా, గోగరాజు, ఆయన ప్రెజెంటేషన్ వాజ్ easy to understand for the examiner, but intro and conclusion parts you got to slightly make them better on par with your. And second thing ఏంటంటే రివర్స్ ని స్పెసిఫిక్ గా you did not address like Krishna and Godavari, specific details ఏమున్నాయో. Then conclusion was decent enough. Solution you have mentioned then disputes and meaningful discussion, cooperation. Yeah. అండ్ ఆల్సో టైం చూసుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ 15 minutes కంటే తక్కువ అయితే నాకు ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు. అండ్ ఫస్ట్ రాసిన రీడింగ్ ద నేమ్స్ వెరీ బిగినింగ్, అర్చన యూ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ యూ హావ్ రిటన్ ఇట్ ఇన్ 1 hour. సో 4 questions are supposed to be 1 hour అంటే ఆల్మోస్ట్ you took 15 minutes. So please, yeah, of course, genuine timings exam also. In exam also you should stick to those genuine timings. So please make it a point that you'll write only 12 minutes, maximum 13 minutes. Adi kuda beginning kabatti. So please restrict yourself to 12 minutes. Yeah, good. Nizamuddin Khan, your conclusions are good. See your answers. I didn't see whether you have written the answers. Your conclusions are decent. Yeah, okay. So that's pretty much with the session today. So how did you feel? Is the discussion fruitful? So ఈరోజు beginning first day కాబట్టి we have to talk about certain things, so which took up like 10-15 minutes of our time. So రేపటి నుంచి we'll make it like from tomorrow we'll just restrict to 1 hour 10 minutes. That's it. ఎందుకంటే your time is really most important at this point of time. మనం గంటలు టైం వేస్ట్ చేయడం కాదు. We'll always try to arrive at a decent answers, decent model answers. And మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆన్సర్స్ ఆర్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఎవ్రీ డే ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంతేగాని అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, రోజు ఆన్సర్స్ రాయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుందాం అంటే మాత్రం మీరు ఇనిషియేటివ్ ని 100% యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేనట్టు, ఒక 20 or 30% యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సీనియర్ ఆల్రెడీ రాసిన వాళ్ళకి తెలుసు, యూపీఎస్సీ రాసిన వాళ్ళకి తెలుసు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ మచ్ కంటెంట్ యూ హ్యావ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ బెటర్ యు ఆర్ రైటింగ్ దోస్ ఆన్సర్స్ విత్ ద కంటెంట్ యూ హ్యావ్. మన దగ్గర ఉండే కంటెంట్ లో 40-50% కరెక్ట్ గా పెట్టినా అద్భుతాలు జరుగుతాయి. We won't be able to do that without practice. అలా నేను చెప్పను. దట్స్ ఎ రిస్కీ ప్రపోర్షన్. Nitin, can we neglect any other sources and just read
ఒక పని చేయండి. సిలబస్ ప్రకారంగా మీరు మెన్షన్ చేసిన అంటే రమణ్ రాజు బుక్ ఉంది. అండ్ ఏపీ జాగ్రఫీ తెలుగు అకాడమీ ఉంది. సిలబస్ ప్రకారంగా చూసుకోండి. చూసుకొని పైపైన చూసుకోండి. బట్ ఎక్స్‌ట్రా ఫోకస్ మాత్రం వీటి మీదే పెట్టండి. మనం క్లాస్‌లో డిస్కస్ చేసిన 20 ఆడ్ టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా 99% వస్తాయి. ఏమో అదృష్టం అడ్డం తిరిగితే అట్టుకొని తిన్న పన్నిరుగుద్దని చెప్తారు గదా! అట్లా సో వై టు టేక్ దట్ రిస్క్? యాహ్! I'll Nizamuddin, I'll make some changes editing related సోర్సెస్. హిస్టరీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటదంటే నేనేదో వాళ్ళని ఎండార్స్ చేసి వాళ్ళే కరెక్ట్ అని చెప్పినట్టు ఉంటది. హిస్టరీ ప్రెటీ మచ్ సీనియర్ సార్ బుక్, జోగినేని సార్ బుక్, ఏవో ఆర్‌సి రెడ్డి మెటీరియల్ చాలా ఉన్నాయి. ఎనీథింగ్ ఏదైనా సరే ఒకటి 2 సోర్స్‌లు ఆర్ ఐడియల్. అంతకంటే ఎక్కువ డిగ్ చేయకండి ప్లీజ్. రైట్. ఓకే. యాహ్! గుడ్ నైట్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ టుమారో. నేను ఇంకొక చిన్న ఇదేంటంటే, మనం ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్ట్‌లో క్వెషన్ పేపర్స్ ఇవ్వడానికి చూస్తాను. లాస్ట్ వీకెండ్స్ మీరు సాటర్‌డే, సండేస్ రాద్దురు గాని. అట్‌లీస్ట్ 1, 2 రౌండ్‌లైనా రాద్దురు గాని. ఆ! అండ్ గోగరాజు టాపిక్స్ ముందే చెప్పండి. యెస్. ఐ అగ్రీ. రేపటి టాపిక్స్ ఆల్రెడీ గ్రూప్‌లో పెట్టేసాను నేను. ఇందాక ఈవెనింగ్. సంబడి ఆస్క్డ్ మీ అండ్ ఐ పోస్టెడ్ ఇట్. సో రేపటి నుంచి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం నెక్స్ట్ 10 డేస్ రఫ్‌గా ఏముందో ఐ మీన్ మన 10 డేస్ 10 సెషన్స్‌కి ఏంటో మనం చూసాము. స్పెసిఫిక్‌గా డేస్ టాపిక్స్ కూడా నేను ముందు రోజే పెట్టేయడం జరుగుతది. అట్లనే చేస్తాం. యాహ్! ఐ యామ్ వెల్కమ్ లైక్ ఫర్ యువర్ ఇన్‌పుట్స్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్‌పుట్స్ ఐ యామ్ ఆల్‌వేస్ వెల్కమ్. సో యాహ్! గుడ్ నైట్.